प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वैनकूवर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। For where the sector needs to go, emission cuts have a little over 30% compared to 2005, with a little over 40% emission cuts compared to where we are today. This will guide us as we develop our plan to cap and cut emissions from the oil and gas sector. Other elements of our plan include our plan to create jobs and keep air clean by making life more easier and affordable for the middle class. We're bringing in new mandatory ZEV sales targets of 20% by 2026 and 60% of all new personal vehicles sold in Canada will be zero emission by 2030. This goes with the rebate for ZEVs for chargers across the country. We're continuing to power people's lives with clean electricity with hundreds of millions of dollars more for projects and $1 billion to help farmers adopt more sustainable practices. All of this is on top of historic investments to harness the power of nature to absorb and store emissions and fight climate change. This protects the nature that British Columbians and Canadians love so much. I spent a lot of time here over the years, hiking, paddling, sailing, cycling. I know how committed British Columbians and indeed all Canadians are to protecting this magnificent landscape, but also building the kind of prosperity that can ensure a good present for us all, but a good future for all of our kids. It's 2022, and there's no doubt delivering climate action is part of creating jobs and making life more affordable for everyone. NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ NDP ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 2030 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। The plan is quite disappointing. It doesn't include ending fossil fuel subsidies. It doesn't have a clear plan for transition and doesn't really focus on the supports that workers and communities will need to deal with moving forward in a way where they have good jobs and they've got good opportunities for the future. And effectively what the government's proposing is the same thing, giving more money to fossil fuel companies, giving them a free pass, none of which will respond to the urgency of the crisis. So we've got a number of things that we fought to include in the agreement that help us fight the climate crisis. And some of those elements have not been reflected in this plan. So we'll use the agreement and use our power to force the government to deliver. Things like ending fossil fuel subsidies. That was not announced in this plan, but that was a part of our agreement, and so we'll push to see that happen. One of those subsidies should be eliminated by the end of this year, according to our agreement. And so that's a tool that we have to leverage against the government to have them act. We also included in the agreement measures around a just transition plan that focuses on workers, because we cannot fight the climate crisis unless workers are supported and they have a bright future. And finally, one other example is a plan for energy retrofits that target low-income families that help them specifically, as well as multi-residence units or homes. And that's another plan that we want to see happen. These have measures in place in terms of deadlines and dates, and we'll use the agreement to push this government to do more. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। This is a really big tragedy for my family. I never thought that we would go through this. My brother and his kids and his wife were full of life. They always brought family in a community. They were really loving and very caring and pure-hearted people. And I really feel like it's just really devastating and we're gonna miss them. And I feel like it's just never gonna be the same. हम अपने घर में रह रहे हैं, अभी हमें खुद को डर लग रहा है, हम आग जलाने से डर रहे हैं अभी, तो इतनी ये हालत हो गई है। मतलब जो हमारे फायर अलार्म है और फायर स्मोक है उनको मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे अपने घर में कि इनको मतलब चेंज करवाना ही चाहिए, भले नए हैं जैसे भी हैं, मतलब क्योंकि अगर ये
आग लगती है तो फिर पूछ के नहीं आती। बहुत यानी कि परेशान और बहुत तकलीफ दे और टेंशन में तमाम अक्सर मोहल्ले वाले जो लोग हैं ना, बल्कि जो दूसरे लोगों ने भी देखा सुना है तो वो भी बहुत परेशान है, बहुत ही तकलीफ में है। ये ऐसा जो हुआ है मसला बना है, वाक़या बना है। मैं तो सुबह काम पे जा रहा था, सुबह 5 o'clock 4 o'clock, तो तब मैंने देखा था यहाँ पे फायर ब्रिगेड थी, तो धुआं निकल रहा था उस टाइम, तो इस जगह। ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਈਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ $142 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Ontario's hospitals have been the first line of defense in the province's battle against COVID-19. I can't think of a more fitting venue for today's announcements. The past 2 years have been unlike anything the people of Ontario have ever experienced. Far too many have seen significant impacts to their jobs, their businesses, their lifestyles, and tragically, their loved ones. We have all made tremendous sacrifices to protect one another, and across this province, people have made tireless sacrifices and demonstrated the Ontario spirit that saw us through the worst days of the COVID-19 pandemic. The same Ontario spirit that will see us to a brighter and more prosperous future. But to build a stronger Ontario, we must learn from the past. Early on in the fight against COVID-19, one thing became clear. After decades of mismanagement and ignored warning calls, the province's healthcare system was not ready for such a massive shock. From battling hallway healthcare, to not having enough doctors and nurses to care for our loved ones, to discovering stockpiles of PPE were expired, leaving us no choice but to use and rely on other jurisdictions for supply. Across every metric, there were significant and long-standing gaps in Ontario's healthcare and pandemic preparedness. Gaps that should have never been allowed to leave so many vulnerable for so long. But I'm proud that our government has made considerable progress towards closing these long-standing gaps. Since day one, under the leadership of Premier Ford, your government has moved swiftly and boldly to address the long-standing problems plaguing our healthcare system, to better protect the health and safety of Ontarians. And as Premier Ford has said time and time again, we have not spared a penny when it comes to protecting Ontarians and the jobs that mean so much to hardworking families across this province. Our investments include 3,100 new hospital beds over the past 2 years, hospital beds which we will be making permanent. This investment is the equivalent of 6 new large community hospitals in Ontario, bringing total investments in hospitals to well over $5.1 billion since the start of the pandemic. Our government made historic investments to protect our communities and to strengthen our healthcare system. This includes $5.1 billion invested in hospitals since the start of the pandemic. We've added over 3,100 beds so that patients can get the care they need. Over 23 million PCR tests have been completed, and over 135 million rapid antigen tests have been distributed to businesses as well as to the general public. Team Ontario has administered over 32 million doses of the COVID-19 vaccine, and over 86% of eligible Ontarians are now fully vaccinated. All of that hard work has led us to where we are today, a place where our province can safely manage COVID-19 for the long term. Looking back, the most important lesson we've learned is that we cannot allow ourselves to be unprepared again. We need to build a stronger, more resilient healthcare system that Ontarians can rely on now as well as into the future.
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਲਾਸ ਹਾਫ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਟਸ ਅ ਸੇਫ ਸਪੇਸ, ਇਟਸ ਅ ਜਜਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ এনवायरमेंट। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ नहीं हैगी या लोग नहीं हैगे जिथे आके वो अपनी गल कर सकन। कुछ कॉन्वर्सेशंस हमारी कम्युनिटी में, पंजाबी कम्युनिटी में नहीं हो पाती है। थोड़ा मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा भी है। अल्कोहल खुद एक स्टिग्मा है जिसकी बात नहीं हो पाती है। यूजुअली अल्कोहल को ही देखा जाता है एज अ प्रॉब्लम। तो हम एक ऐसा स्पेस बनाना चाहते हैं जहाँ पे शर्म या जजमेंट कम हो और लोग अपने दिल की बातें, फीलिंग्स, क्या उनको फील होता है अराउंड अल्कोहल यूज़ या इवन जनरली, वो भी कर सके। हम सिर्फ ये देखते हैं कि लोग शराब पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, पर हम ये नहीं समझ रहे कि उस अल्कोहल के पीछे क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है प्रॉब्लम। एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी एक्चुअली है क्या? जैसे कि वर्ड आ गया आर्ट, हो जाने की म्यूज़िक हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, कविता हो गया, लिखना हो गया, नाचना हो गया। तो हमें बहुत पसंद है जब हम छोटे होते हैं कि हम थोड़ी ड्राइंग करें, हमें वो अच्छा लगता है, या हम गाएं, बोलते हैं कि इस गायक की आवाज़ में बहुत दर्द है, या इसकी कविता बहुत सुंदर थी, इसने अपनी कविता में अपने कितने इमोशंस बोले। तो आर्ट इज़ वेरी इनेट टू अस। बचपन से हमें करनी आती है, बड़े होके हम उसके बारे में या तो भूल जाते हैं या तो सिर्फ हम समझते हैं कि जो कोई प्रोफेशनल है सिर्फ वही अच्छा है इसमें, पर हम सबको आता है वो करना और हम सबके अंदर वो कला है, हर किस्म की कला है। तो इस मोडालिटीज़ को यूज़ करके, डिफरेंट मोडालिटीज़ को यूज़ करके हम आपस में ये बात करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਯੋਰ ਓਨ ਐਕਸਪਰਟ। ਵੀ ਜਸਟ ਆਸਕ ਦ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।